Hi everyone, welcome to Live Video Classroom, and today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 73, The Way to King Street. Sağdaşlar, yaxshimsizlar? Bugun bu yangi o'quv ingliz tili birinchi qism 73-darsni o'rganmoqchi. Hamda bugungi darsimiz hisobda shu kitobimizningki, yangi o'quv ingliz tili birinchi qism kitobininki nah yerimininki, ya'ni ikkinchi bo'ligi bo'ladi. Demakki, ikkinchi yerim bo'ligi. Hamda bu bugungi darsimizdan boshlab, ya'ni savodoshlar bilan bu kitobdan davomliqqa yerimini o'rganib mangmoqchi. Sizlar shu darslarimizni bizningki Torbat, uningdan Abditali, uningdan sirt salonlar orqali boshqa mazmunlarni topshira olasizlar. Bo'ldi, hamda bugungi darsimizni nima desanglar? The way to King Street. Okay, the way degan bilamiz, yo'l shunami? The King Street. Demakchi, shu podshoh ko'chasiga boradigan yo'l. Podshoh ko'chasiga yoki xonjamat ko'chasiga boradigan yo'l. The way to King Street. Okay, hamda bu rasmda nani ko'ryapsizlar savodoshlar? Sizlarning nima bu? Masalan, avtobus va ekan, yoki bir cho'ng soat va ekan, sizlarning jo'grafiyalik jihatdan nega joylashgan bu yer? Okay, yeah, it's in London, right? Albatta bu nega joylashgan desanlar, Londonga joylashgan. Hamda bugungi hikoyamizda shu Angliyaga oid, Londonga oid shu ba'zi uchurlarni o'rganib chiqmoqchi. Aniqda bizning an'anaviy qoidamiz bo'yicha, demak hamda shu bizning darsimizningki qoidasi bo'yicha hamda oldingi darslarni bir takrorlab chiqaylik. Biz odatda shu yangi o'quv ingliz tili darsi so'zlaganda oldingi mazmunlarni bir qatam takrorlaylik deb, buni degan qanaqatimiz. Bu ko'pincha savollarniki hamda oldingi darslardagi muhim mazmunlarni texnik bir saqlashga, o'rganish unumiga intayin muhim ta'sirga ega. Okay, look at the first question. What was the weather like last spring? What was the weather like last spring? Okay, and that o'tgan baharda avarayı qandaq bo'lgan edi deydi. Okay, it was a letter, with starts with A. Okay, mush A harfi bilan boshlangan bir so'z bor ekan. Uni degan yana nima desam, qaysi so'zlarni oldingi darsimizda o'rgangan. It rained 3 a week. Okay, faraz qilib savodoshlar. Last spring, oldingi bahor fasli, oldingi aytiyoz qanday bo'lgan edi? Was awful. Okay, awful. Okay, intayim nachar bo'lganda, shunami? Yoki ana kishini intayim bezor qiladigan bo'lganda, very terrible. Too bad, right? Awful. It was awful. If awful deganimiz hamda nachar degan gap bo'lgan, and it rained 3 times a week. Or after that, 3 qatim yomg'ir yoqqan edi. Okay, hamda ma'nisi o'tgan zaman shakli. It was awful and it rained 3 times a week. Wow. And after 3 qatim yomg'ir yoqqan bo'lsa, it was really, really awful. All right. So, did you send email to your pen friend? Okay. And we share pen friend deganimiz nima? Masalan, shu xat yozish orqali tanishgan do'stlarni odatda pen friend deymiz. Okay, masalan, yes, I did that. Nima so'z islanancha? I did that again and again, qayta degan gap. Demakchi, men unga qayta qanday qilib email yo'lladim. But she didn't mean. Nima qaytumidi? Javob qaytumidi? Shunami? She didn't answer me. All right? She didn't answer me. Okay, she didn't answer me. All right, next one. Did Harry Potter say hello to you yesterday? So, did Harry Potter say hello to you yesterday? Sizga Harry Potter salom qildimi? Hello dedimi? Dedi. And demas, yes, he did. U tunuga men salom qilganda hello deb. What is that? He said hello to me yesterday. U menga yaxshimsiz deb tunugan dedi. He said hello to me yesterday. Right? Okay, next one is look and say.
Look at example like Monica telephoned her daughter yesterday. Okay. And the America Monica adamın ismi ekan, ayolning ismi ekan, shunami? Telefon, pil var ekan, her daughter. Onu degan endi nima desang, to'ldiruvchisi bor ekan. Demakchi, sharkatning obyekti. Shunami? O Monica tunugun qiziga telefon qildi degan gap kelishgan, shunami? The Monica telephoned and o'tgan zamonda asosiy pilning keyiniga iri qatdiq. Qoidalik pillar, ya'ni adablik pillarning, adabsiz pillarning-chi, qoidasiz pillarning keyiniga iri qatmasdan balki ularning alayda o'tgan zamon shakli bor. Such as, Monica telephoned her daughter yesterday. Monica tunugun qiziga telefon qildi. Endi bu yerda alayda vaqt ravishlardan bu yerda yesterday. Chunki o'tgan ma'lum bir vaqtda, o'tgan vaqtda yuz bergan sharkatni bildirdi. Sally answered the phone yesterday. Okay, and Sally qizi ekan-ku Monica'ningki telefonni opdi. Demakchi, Sally pilning keyiniga nima qatdiq? Iri qatdiq. Answered, Sally answered the phone yesterday. Sally answered the phone yesterday. Sally tunugun telefonni oldi. Kathy opened the window this morning. Okay, vaqt ravishim bor ekan. Kathy, and mushu peeling keyiniga nima qatimiz? Iri. Kathy opened the window this morning. Bugun aytgan, there is an ashte. Okay, what about this? Look at the picture. Susan empty degan bekalmak degan gap. The bag. Demakchi, xaltini. The day before yesterday in the afternoon. O'lish kun tushdan keyin degan gap. Demak, Susan emptied. Alright, Susan emptied the bag the day before yesterday in the afternoon. Demak, Susan o'lish kun tushdan keyin bu axlatlarni to'kdi. Yoki mushxaltlarni qanday qildi? Quruqdi degan gap. Okay, next one. The Williams dust the room this morning. And bu yerga the Williams oldiga article the qo'yilibdi hamda ismni kenigas. Demakchi Williamlar deydi. Endi bu nimani ko'rsatsangiz William Ailskilar. Odatda masalan chet ellik ayol to'y qilgan ekan, hamda u ayol kishining familiyasi er kishining familiyasiga o'zgaradi. Demakchi, qizchaqning ismi Susan bo'lgan bo'lsa, Susan William, right? Masalan, aniq ismi George bo'lgan bo'lsa, George William, right? Hamda demak endi bu William Ailskilar bo'ladi. Demakchi Williamlar er ayol demakchi, tushunami? The Williams dusted the room this morning. Mush William Ailskilar, William er ayol yoki mush uyini tunugun qana qildi? Tozladi, surtdi. Dusted the room this morning. Okay, lesson 73. The way to King Street. And padişah ko'chasiga boradigan yo'l. King ko'chasiga boradigan yo'l. All right. So, how to get home? So, what's the matter with her? Look, guys, what's the matter with her? Sizlarning nima bo'lganda bu kichik qizchaqqa? How to get home? Nima deydi desanglar, uy qanday borma? Qanday, how to get home? Uy qanday borma deydi. Demakchi, bu qizchaq qanday bo'libdi? Yo'ldan ezib qopdi. She gets lost. Okay? She gets lost. U qanday qopdi? Ezib qopdi. So, if you get lost, what will you do? Okay, agar siz yo'ldan ezib qolsangiz, qanday qilasiz? So, if you get lost, what will you do? Agar ezib qolsangiz qanday qilasiz? Okay, maybe first you'll look at a map. All right? And maybe you can say, "Oh, I will look at a map." Okay, men balkim xarita qarashim mumkin. Or I will call a friend. Or I will call my mom and dad and my brother and sister, right? Yoki dadamga, opamga, akamga, achamga, yoki singlimga telefon qilaman. Tushunami? Or, ask a policeman. Okay, men bir saqchidan so'rayman. Or maybe you ask a passerby. All right. Atrofimda yo'lda o'tib ketib qolganlardan qanday qilamiz? So'raymiz. Maybe you will say, I will ask passerby. What else? I will take a taxi. If I have enough money, right? Agar
pul bo'lsa shundan hisobda. Yanchiq yetarlik pul bo'lsa sog'lom taksiga chiqimishmi? Agar bo'lmagan ahvolda maybe you can look at a map, call a friend, ask a policeman or ask a passerby, or you can Baidu it or Google it. Yagomimizni bersanlar, Baidu qilib yoki Google qilsanlar bo'ladi. Nima? Hozir hamda xaridlar qattiq taraqqiy qilib ketdi, nima? Agar telefoning bo'lgan ahvolda, hamda telefondan qana qilgan gap, topadigan gap. Okay. You know London? Okay. Do you know London? Okay, London. Wow. You know a famous attractions in London. Okay. Hamda shu Londondagi eng dangliq nimalar desanglar, muhim bo'lgan sayohat nuqtalari. Shu nim qilgan. Okay, hamda bu nima desang London Eye. Okay, first one is London Eye. Bu intayin cho'ng choq balaka. Bu hisobda Londonga ait bu rasm hisobda bir simvol xarakterlik. Uni degancha desanglar Big Ben. All right? Big Ben. Okay, Big Ben. Bu cho'ng soat ham bu Benjamin degan odam yozgan ekan. Bu soatni bu shuni ular nima desanglar Big Ben deb qo'yilgan. Bu Big Ben soati intayin to'g'rimangda. Odatda BBC xabarlar bor, London, Angliyadan taqaydigan. Shu xabarlarnikida har soatda masalan soat to'shqanda dang nimasi anglab, ovoz anglab turdi. BBC'dan butun dunyoda shu Big Bangning ovozini angladim turdi. Chunki hamda dunyo vaqt markazidan boshdan do'risanlar Greenwichda bir yava. Bir kichikkacha. Shu yerdan Greenwich, shu yerning vaqt to'g'rilaydiganlar kelib qandasanlar davomliq mush soatni tekshirib turgan gap. Okay, undan ikkinchi a British museum. Okay, a British deganimiz Britaniyaning Angliyaning degan gap, a British museum, Britaniya desa muzey. Agar Londonga berib qolib qolsanglar, nima desanglar, bardaga yalda hamda a British museum and London Bridge. Okay, ancha London ko'rki. London Bridge. What else? The London bus. Okay, it's a London bus. We can also say double decker. And the qo'shqavatlik avtobus nima? A double decker deydi-chi. Ona degancha the King Street. Okay, King Street kim berib berganlar ju Angliyada. Baya podshoh ko'chasi. King Street. So, hamda bu shu Angliya to'g'riliq bir gap chiqib qoldi, hamda London shu Angliyaning poytaxti shunami? Hamda bu Angliya da'vatdan biz bu ism amaliyotda nima desam, u davlatning to'liq atilishi The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Okay. Hamda buni to'liq atilishi nima bo'ldi desanglar, birlashma podshohlik demakchi, Ulug' Britaniya va Shimoliy Irlandiya birlashma xonadonligi, birlashma podshohligi degan hamda davlat shu hamda. Hamda buning to'liq nomi shu The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Hamda bu oddiy ismlardan tuzilgan davlat nomlarining oldiga masalan The olamiz. Bir necha oddiy ismlardan tuzilgan masalan The People's Republic of China, The United States of America degandaka. Hamda bu davlat bayrog'i desanglar, mana bu Angliyaning davlat bayrog'i United Kingdomningki, bu nima desanglar, davlat bayrog'i. Hamda bu davlat bayrog'i qanday kelgan desanglar, bu masalan Shotlandiya, Scotland deymiz, nima? Bu 16-asrdagi bu Shotlandiyaning bayrog'i. Uningki 16-asrda England bilan birlashib bu ikkisi nima shakllantirgan desanglar, mana 3-bayroqni shakllantirgan. Keyin endi Irlandiyani qatib bu hozirgi nahmu shu Angliyaningki bayrog'i qanday qilgan shakllangan. All right. Uningki bu jo'grafiyalik ahvoli jihatda bu shu orol shakllik davlatda mesela İrlandiya yani bir neçe takım arallarını qanday qilgan desanglar, tarkib topgan. Mesela bu qarab baqilgan bo'lsak, bu England, mesela cho'ng seriq to'g'an, to'pirang to'g'an tarafı England cho'ngroq shunami? Oniki o'tdi ko'p to'g'an nima desanglar, Wales. Oniki Scotland, Shotlandiya, Ireland, mana shimol tarafdagi nima? Irlandiya, Ireland. Demak hamda shu 4 rayonni 4 bo'lakdan hisobda 4 davlatniki birlashmasi desek mi qanday desanglar bo'ladi. Bu nima desanglar shu England, Wales, Scotland, Ireland.
Demek hem de şu tört devletler. Onlardaki mesela dünya müsabakaları qatnaşqanda mesela İngiliz komandası, Şotlandiya komandası deb gapni anglaymiz. Bu nima desanglar, bu şu hesapda şu birleşme nima United Kingdom birleşme padişahlık, birleşme xandallık. Okay, endi buningki ma devletninki belgisi ma mesela ma bir tarafda shir ot degandekchu. Bu futbol kiyimlarininki nimasiga diqqat qilsanglar, mush belgi bor. Onunki National Flower of England, hamda Englandninki davlat guli. Mesela bu devlet gülü degende mesela köpeğin devletlerninki mesela Amerika deymiz, Angliya deymiz, bu devlet gülleri asasen nima desanglar, atirgul. Bu nima deymiz? Rose. Okay. Bu atirgul nima desanglar, bu şu devlet gülü. Onun dikenenden bu nima ayol padişah. Ayol padişah. Onun dikenende hukukna asasen nima desanglar, bu simbol karakterlik bo'ldi ayol padişah. Onun diken baş minister, prime minister. Vazir baş qilgan gapchi. So let's learn some new words about today's story. First of all, look, week. Okay, qaranglar degan so'zlarga. Birinchi so'z nima ekan desanglar? Week. All right. Week. Hafta. London. Okay, London. London emas, London. All right. Number 3 is suddenly. Okay, suddenly. Tuyuqsiz. Tuyuqsiz holda. Bus stop. Okay, bus stop, avtobus bekti. Smile, okay, smile. Okay, and the smile deganimiz nima? Desanglar, kulimsirmak. Okay, pleasantly. Okay, pleasantly. Yani xushallik bilan. All right, endi qaranglar. Birinchi qarasanglar, understand. All right, understand. Ona degan nima? Speak. All right, speak. So'zlamak. Hand, qo'l. Okay. Pocket, yanchuq degan gap. Pocket. Phrase book, so'zda qo'llanmasa. Masalan, qisqa iboralar qo'llanmasa. Uni ikkinchi o'rni. Phrase. Okay, qisqa ibora, so'z birikmasi degan gap. Phrase. Next one is slowly. Asta, astag'ina degan nima is slowly. Such as understand, speak, hand, pocket, phrase book, phrase, slowly. Okay guys, endi sağlaşta qaranglar, endi bu so'zlarniki tafsilotiga bir diqqat qilaylik. Endi week, all right, week deganimiz hafta. Andaqda bir hafta degan nima deymiz? A week, 2 hafta, 2 weeks, 3 weeks, 2dan boshlab keyingisi qanday desanglar, asqatildi. Ondan sırf mesela aldın kapta. Ya mesela hafta degan this week, last week, şunama, last week, and the king kapta degan çözsanglar, next week. And the week before last deganimiz nima desanglar, o'tgan haftaning o'tgan haftasi. The week before last. Demek ham da last week demakchi o'tgan haftaning o'tgan 2 hafta burun. And the week after next. Demek ham da next week after next week degan gap bu. Hesapda kelar haftaning kelar haftasi demakchi 2 haftadan keyin degan gap. Mesela next week kelar hafta, the week after next bo'lsa, kelar haftaning yana bir haftasi. Demak 2 haftadan keyin degan gap bo'ldi shu. So, we have a party once a week. Haftada bizning bir yig'ilishimiz bor, o'tirishimiz bor, chayimiz bor. Nima? We have a party once a week. Endi men yerga once deganimiz bir qatim. Twice, 2 qatim. 3 times, 3 qatim. You know, she writes every week to her mother. All right. U har hafta apsiga qanday qildi? Xat yozadi. She writes every week to her mother. Okay, her mother. Har hafta o'zi qanday qildi? Xat yozadi. And the next week degancha kelar hafta. Mesela men sizning kelar hafta yo'qlab kelaman. Bo'lsa I'm going to visit her next week. Yoki visit you next week. Men uni kelar hafta qanday qilmoqchi? Yo'qlamoqchi. Okay, next one is suddenly. Endi men sudden degan tuyuqsiz degan gap. Suddenly deganimiz tuyuqsiz holda. Endi bu yerlik bu nima desanglar? Ravish. Endi ravishlar deganimiz nima desanglar? Savolda shu sharkatningki yuz berish sababi, usuli, holati degandeklarni ko'rsatib, andagi suhbatlarning darajasi shularni bildirdi. Shunami? Endi mana o'sha harakatning holatiga qanday tuyuqsiz holda. Tuyuqsizlam. Shunami?
Mesela she suddenly went out. O tuyuksuz çıkıp gitti. He suddenly went out. O tuyuksuz qanday qildi? Chiqib ketdi. Suddenly she began to cry. O tuyuksuz qanday qilish boshladi? Yig'lashga boshladi. Suddenly she began to cry. O tuyuksuz yig'lashga boshladi. Suddenly he looked down at his watch. Okay? O tuyuksuz o'zining soatiga qanday qildi? Qaradi. Okay, suddenly demekçe tuyuksuz aldı. Do you know why he suddenly called you? Siz onun neymiş sizge tuyuksuz telefon qilganligini bilamsiz? Called suddenly bo'lsa tuyuksuz telefon qilmoq. The cat suddenly jumped off the wall. Bu mushuk tuyuksuz qanday qildi? Tomdan sakradi. Jumped off the wall. Demek suddenly deganimiz tuyuksuz. Okay, next one is smile. Okay, smile, right? Endi mesela chet elliklar resim o'chganda smile demoqchi bo'lsa demaymiz cheese. Cheese degan og'zini qilganda qilishni ama cheese, all right. Cheese, smile qiladi. Okay, she never smiles. O faqat kulmaydi. Bu faqat kulmaydigan odam nima deymiz? Sour faced. Okay, sour deganimiz chuchumal degan gap. Sour faced deganimiz shu chuchumal yuz, muzqapoq, muzchiray. Okay, keep smiling. Hey, keep smiling, right? Davomli qanday qiling, kulimsirang. Look, she's smiling at me. Oh, menga kulimsirayotdi. Degandek, demak endi u menga qanday qilyotdi? Kulimsirayotdi. She had a warm smile on her face. Uningki bir nima aytdi? Illiq bir kulgisi, tabassum bor uningki yuzida. Okay? She smiled and answered me. O men kulimsirdi endi qanday qildi? Javob berdi. Smiled and answered me, right? Okay, they are still smiling. Qaranglar bu kichik bolalar qanday qildi? Texchi qanday qildi? Kulimsirayapti. They are still smiling. Okay, smiling. Okay, next one is pleasantly. All right, pleasantly. Pleasantly demek ki nayet xushal aldı. Pleasantly surprised. Demek ki nayet bir tatlıq ya xushal. Ayran qalarlıq iş. The girl smiled very pleasantly. And bu qızcaq nayetdi. Xushal aldı, qanday qildi? Kulimsirdi. She lived pleasantly to the age of 90. Okay, and o 90 yaşgacha nayet xushal xuram qanday qildi? Yashidi. Baxtli yashidi. Shunami? The girl is talking pleasantly with her mother. Again, bu qizchaq opasi bilan xushal xuram qanday qildi? Paranglashdi, talking. Okay, next one is understand. All right, understand. And understand deganimiz tushunmak degan gap. Buni o'tgan zaman shakli understood. Do you all understand? Hammani tushundingizmi? Shunami? Okay, and how do you understand them? Okay, ularni qanday tushundingiz? How do you understand them? I don't understand what you mean. Okay, endi men sizniki nima deganligingizni, sizning nima demoqchi bo'lganligingizni qanday qilmadim, bilmadim, tushunmadim dedi. Demak, endi understand deganimiz tushunmak, shunami? Okay. Endi o'sha understand ayt bir o'shada yana bir tongue twisters bor. Qaranglar, men jumlaga o'tgandek, masalan, he did not understand this question at all. Okay, endi masalan, he understand the question bo'lsa, u javob savolni qanday qildi? Tushundi. And he didn't understand bo'lsa, tushunmadi, shunami? He didn't understand the question at all. At all degan faqatlam butunlay degan gap bo'ldi, shunami? Demak, he didn't understand the question at all. U savolni faqatlam qanday qilmadi? Tushunmadi. Understand, tushunmak. And the misunderstand deb bir gap bor. M-I-S ni qaytaversak, misunderstand bo'ladi. Bu xato tushunib qolmoq. Okay, misunderstood deb o'tgan zaman shaklar. Misunderstand, understand. Okay. And that masalan tongue twister qarab boqinglar. Bu tongue twister. And the tongue deganimiz til, twister degan to'lg'imoq, qayirmoq. Demak, endi til qayirish mashqi yoki til to'lg'ash mashqi. Tilangil deganda vahshiy to'lg'ab qilgan gap. Masalan, if you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand, say understand. How do I understand that you understand? Understand? Okay.
Buna tez okusak, if you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand, say don't understand. How do I understand that you understand? Okay. Bu degani, agar, if you understand, agar tushunsangiz, say understand. Tushundim da. If you don't understand, tushunmasangiz, say don't understand. Tushunmadim da. Okay, but if you understand, biroq siz tushunib turib, say don't understand. Tushunmadim desangiz, how do I understand? Men qanday tushunman? That you understand. Sizdan tushunganligingizni. Understand? Tushundingizmi? Ya. Okay. Endi deb baqamsizlar. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand, say don't understand. How do I understand that you understand? Understand? All right. Demek anlamı işte. İntayin tız aldı qanday qilib talaffuz qilishni o'rganish kerak-da. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand, say don't understand. How do I understand that you understand? Voy. Demek hamda eng tez suratda mashq qilsangiz shundanki yaxshi bo'ldi. Okay, next one, speak. Okay, speak. And the speak deganimiz nima? So'zlamak. Okay, so'zlamak. Masalan, men 3 xil tilni so'zlay olmayman degan deymiz. So'zlay olmayman, qila olmayman, ayta olmayman. Deganda can deydi, shunaqmi? Endi men so'zlay olmayman o'z. I can speak 3 languages. Okay, languages. Okay, endi musharika language deganimiz nima? Til. Ma'laqi siz so'zlaydigan tilni ko'rsatdimi? Men og'zimizga go'sht til emas. Buni nima deymiz? Tongue deydi, shunaqmi? Tongue deydi. Endi musharik ma'no desam language. Ilgari bizdan shu g'ayninki ma'laqi buyuskani chaplig'ini kelgan bolalar, masalan, G'ay Language Training Center, shunaqmi? Buni kemal language deganda ezib ketmay deb bo'ldi, ingliz bilmagandan buni languaga deb o'qiydi kepa. Languaga ne deydi-chi? Languaga. Qarasanglar masalan languaga pinchilam o'qiganda hamda demak hamda buni languaga emasmi? Language. Lekin hamda sizlar shuni as-saqlashda, bulabmi shu ajlashni as-saqlashda languaga desanglar bo'ladi ekan. I can speak 3 languages. Yet I can speak pure English. And sub English so'zlay olmayman. Deydi. Okay. Masalan, English, Chinese, we're right? If you can speak. You have to speak to, speak with somebody bad. Ma'lum birisi bilan paranglashmoq yoki shuni gap qilmoq bo'lsa speak to. Masalan, birisi o'ziga telefon qildinglar, telefon qilib olib soldi yoki dars soldi. Masalan, Susanga telefon qilib olsanglar, olib solgan bo'lsa, endi deysiz, "Can I speak to Susan?" Okay, mashina ishlash. Can I speak to? Ya, texamda siliq spayrak anlansin desanglar, "May I speak to Susan?" Desanglar bo'ldi. "May I speak to Susan?" And then, "May I speak to you now?" You now, okay. Men sizga hozir gap qilsam bo'lamdi. Okay, men no xato bo'lib qopti. Speak to you now bo'lsa keyish qilib qopti. So if you have something to say, speak up. Okay. Agar bir gapingiz bo'lsa, so'zdan gap qiling, speak up, shunami? Ammo speak upning yana bir ma'nosi, chinroq so'zlarni. Please speak up, please. Okay. I can't hear you. Speak up, please. Bo'lsa chinroq so'zlagan bo'lsangiz. Okay, endi deydigan gapingiz bo'lib qolsa, nima qiling deydi? Speak up. So'zlasangiz deydi. If you have something to say, hey, speak up. Speak up. And, they did not speak to anyone. Ular hech kimga gap qilmadi. Anyone degan ma'lum xalqim bir degan gap, shunami? And he did not speak to anyone. Hech kimga qanday qilmadi, gap qilmadi. He did not speak to anyone. And don't speak to me. Bo'lsa men gap qilmang. Okay. İngilizce mana bir idiom, mana bir proverb, yoki idiomatic expression, idiom deymiz. Actions speak louder than words, and the actions harakat degan gap. Speak, so'zlaydi, louder, kuchliroq than words gapdan. Demakchi hamda bu ming qap-qapdan bir chop-chop a'lo deydi. Demakchi ming og'iz gapdan bir harakat a'lo demakchi. Tushundingizmi? Action speaks louder than words. And birisi bek po'atadigan aytdi. Po'prab ketsa gapdan nima deysiz? Hey,
actions speak louder than words. Actions speak louder than words. Hey, 뭐쇼 action. әрекет немеден жаңырақ сөздейді. 뭐쇼 gapten жаңырақ сөздейді. Демекші, әмелиеттің мұйым. Okay, mesela you can talk to talk. Can you walk to walk? Sen sözleye aleyse, mana alamsa. Demek ki şu işte, ameliyat kıla alamsa degen gap. Kıla alamsa degen gap. Demek, actions speak louder than words. Okay, next one is hand. Hand degen şu kol degen gap oluşun ama. Birinci derste handbag degen gap. Yani onu handbag demeyimiz mi? Handbag. Alright, handbag. And bir qarala, raise your hand. Raise degen götürmek için ama. Raise your hand. Қолыңызды көтерің. You're going to clap your hands. What in болды? Clap your hand, яки? Демек, чабақчыдан. Okay, wash your hands. Қолыңызды жуың. Okay. On the other hand, yana bir tarafdan degan gap. On the other hand, all right. You know, she is hanging to my hand, all right, and she is hanging to my hand. O benim kolum qanaqa bo'ldi? Eslab oldi. Hang deganimda eslab olmoq, esib qo'ymoq. All right. So next one is you must write with your right hand. Okay. Right hand. Siz cho'qim qana o'ng qo'lingiz bilan yozishingiz kerak. With degani shuni ishiltib ya o'ng qo'l bilan qana qilish yozish degan gap. Uni deganimda right hand man deb bir gap bor. Right hand o'ng qo'l adimi. Yani he's my right hand man. Mesela ma'lum bir shirkatlar ya bo'lishda nayt pek bommas bo'lmaydigan, nayt ishonchlik, nayt shunga tayindigan odam bo'lsa, uni right hand man deymiz. Demakchi o'ng qo'l adimi. Demakchi o'ng qo'l vazir, so'l qo'l vazir bir podshoh uchun aytdim o'yin bir shaxs bo'lganda hamda right hand man degan hamda shu bir shirkat uchun yoki ma'lum bir odam uchun intay muhim bo'lgan zada shu u bo'lmasina cho'ng ta'sir qilgan odamni right hand man deymiz. Right hand. And give somebody a hand. Macho. Give somebody a hand. Birisiga bir tal qo'l berish. Bu degani bu qo'l berish bo'lmasa balki nima aytsanlar, yordam berish degan gap. Okay. Hey, give me your hand. Give me your hand. Yordam bergin degan gap. So wash your hands before eat. Okay, and tamoq yeyishdan burun qanday qiling? Juying. Okay, resimni yo'q bo'la pocket. Okay, and the buni ekan sana pocket. And the pocket deganimiz yanchiq degan gap bo'ldi. Yanchiq. So what's in your pocket? What is in your pocket? Yanchiqingizda nima bor? Yani she put it in her pocket. O uni yanchiqqa qanday qildi? Soldi. Demak, the pocket deganimiz yanchiq. You know, my pocket is empty. Okay, and the meaning yanchiqim qanday quruq. Empty. Empty. All right, next one. There is no money in my pocket. Yanchiqimda nima yo'q? Pul yo'q. There is no money in my pocket. Okay. Is there any money in your pocket? Is there any money in your pocket? Yanchiqingizda pul bormi? And again, pick pocket. Ma pick deganimiz tamak degan gap. Pocket. Yanchiq terdigan odam. Mana olgan. Yanchiq terdigan odam nima deymiz? Pick pocket. Yanchiqcha. Yanchiqcha nima deymiz? Pick pocket. All right, next one is phrase. Okay, phrase. You know, then you say the phrase. And that phrase o'qibang. And the phrase deganimiz so'z iboralarni phrase deymiz. Phrase. Mesela I have an English phrase book. Yani İngilizce ibareler kitabı. And bu phrase degende mesela bir sayat çıkanda vallahi. Mesela Amerika'ya çıkan bolsanlar bir küçük bir kitap var phrase book depço. Mesela English phrase book. Yaxshimsiz degende nima deydi o? Xayr xo'sh nima deydi o? Bu yaqinda bormay qancha bo'lar? Kichik qisqa iboralar bor phraselar. Shu narsalar bormanda kichik kitob nima deymiz? Phrase book deymiz. You know, I have an English phrase book. Menda bir inglizcha unda debda bor. You know, he took out a phrase book from his pocket. Okay, and the took out again, take out, oldi, nima? From his pocket. Yanchiqidan nimani oldi? Bir iboralar nimasini qanday qildi? Oldi.
Next one is slowly. Slowly asta halda. Mesela please drive slowly. Yani don't drive so quickly. Ve unchola naydemen, tizeydemen. Don't drive so quickly. She speaks English slowly. O İngiliz dilini qanday so'zlaydi? Asta so'zlaydi. She speaks English quickly bo'lsa tiz. Okay. He walked towards me slowly. O dul manqarama towards dul tiz yurilish bo'yicha nima? Manqarab aldirmay qana qildi keldi. I read those phrases slowly. Men o nimalarni aldirmay qana qildim? O'qidim deydi. Okay? Hamsa bugungi so'zlik mushagicha bo'lsin. Andaqda ama tekstga qarayli savollashlar. So, avval hamsa shu tekstningki anglash qismi bor. Anglash qismini style anglab bo'lgandan keyin undan keyin shu tekstni tafsiliy mazmunga kelsak, listen carefully. Last week, Mrs. Mills went to London. She does not know London very well, and she lost her way. Suddenly, she saw a man near a bus stop. I can ask him the way, she said to herself. Excuse me, she said. The man smiled pleasantly. He did not understand English. He spoke German. He was a tourist. Then he put his hand into his pocket and took out a phrase book. He read the phrase slowly. I am sorry, he said. I do not speak English.